కీమాను క్లీన్ చేసి పెట్టిన కీమా, 1 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిక్స్ చేయాలి. వన్ స్పూన్ కర్డ్, 1 స్పూన్ కర్డ్ వేసి మిక్స్ చేసేసి దీన్ని బాయిల్ చేయాలి 60%. ఈలోపు టమాటా, ఆనియన్ కట్ చేసుకోవాలి. ఒక బాండి పెట్టి వేడి చేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి వేడి చేయాలి. కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 2 స్పూన్స్. ఆయిల్ కొంచెం వేడవ్వాలి. మనం బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఈ స్టేజ్లోకి వచ్చింది. తర్వాత వేరే బాండి పెట్టుకొని కొంచెం దాల్చిన చెక్క, ఇలాచి నా పేస్ట్ దీంట్లో వేసి వేగనివ్వాలి. దీంట్లో 1/2 స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఈ బాండీలోది ఇది కడాయిలోకి వేసేసి మిక్స్ చేయాలి. దీంట్లో కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేయాలి. దీంట్లో 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా వేయాలి. మన కీమా రెడీ. దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం.